friends, Друзья, we are going to explore in the coming 2 days мы собираемся в следующие 2 дня исследовать a very important subject facing all humanity. очень важный предмет, который стоит перед всем человечеством. The question of transformation of consciousness Вопрос трансформации сознания is more important than any question before human beings. самый важный вопрос, который стоит сейчас перед человеком. It's more important than the crisis facing the environment. Это более важно, чем кризис экологический. It's more important than food and water problems which we are facing. Это важнее, чем проблемы питания и существования, которые стоят перед нами сейчас. It's more important than even the possibility of nuclear crisis. Это даже более важно, чем возможность ядерного взрыва. Why do I say this? Почему я об этом говорю? Because all the problems which we are facing Потому что все вопросы, проблемы, которые перед нами стоят, has to do with our consciousness. связаны с нашим сознанием. The problems we are facing have been caused by a consciousness which does not understand itself and its relationship with everything. Проблемы сознания, которое само себя не может это осознать, познать. So as long as we don't understand ourselves and our relationship with the environment, our relationship with the body, our relationship with the universe, Поэтому пока мы сами не определим свою связь, свои отношения, свою природу своих отношений со Вселенной, how can any problem be really solved? как можно решить проблему? Вообще любую проблему. I'm really glad Поэтому я рад. that the Department of Philosophy, Мне очень приятно, что философский факультет St. университета, Petersburg University, Санкт-Петербургского университета, under the Open India Festival, в рамках фестиваля Open India is meeting here собрался здесь в этом составе, to explore this very important question. чтобы исследовать и изучить этот очень важный вопрос. It's a bit strange Странно, что that a non-philosopher like me я, как не философ, has been invited to this distinguished meeting of philosophers. приглашен на собрание таких именитых философов. И Also, though I was born in India, хотя я родился в Индии, which I consider a great privilege, что я считаю большой привилегией для себя, because from very early childhood, потому что с самого раннего детства one has heard stories and songs which deal with consciousness. можно было слушать столько много историй, песен, фольклора, связанных с сознанием. And so these questions were natural to my being. Эти вопросы, эти проблемы для меня были естественны с самого начала. But I would like to make it very clear Поэтому я хочу сразу сказать, прояснить одну вещь. that I am not before you Я здесь перед вами, representing any particular tradition of India я не представляю здесь перед вами какую-то определенную традицию индийскую or of the West. или западную традицию. I speak to you as a human being, Я обращаюсь к вам как человек. which we all are. Мы все люди. I don't want any screen between you and me. Я не хочу никакой перегородки между собой и вами. I'm a human being, Я человек. not a man or a woman, Я даже не мужчина, не женщина. not an Indian or a Russian. Не индейец, не русский. I'm not a Hindu, not a Buddhist, not a Christian. Я не индуист, не буддист, не христианин. I'm not just a thinker Я не мыслитель, я не просто мыслитель, with a capacity to analyze. который обладает способностью анализировать. Nor am I just an emotional being. Я не просто эмоциональное существо. Nor am I just somebody eating and living for survival. Я не тот, кто просто ест и пьет ради выживания. We are human beings. Мы человеческие существа. We have lived on this planet for centuries.
universe. Мы веками жили на этой планете. And there is a consciousness И есть сознание, which is seeking something. которое ищет чего-то. What is it seeking? И что же оно ищет? For which we have created all these philosophies and all the religions of the world. Что же оно такое ищет, что мы создали столько философских школ и религий? As human beings, we have created great art, great music, Как люди, мы создали великое искусство, великую музыку, great architecture, архитектуру. so many different kinds of ways of speaking, Столько различных способов выражать себя, so many ways of dressing, so many ways of cooking. столько много способов одеваться, готовиться, еще для себя. We have gone into the depths of the oceans Мы проникли в глубины океана and we have put our foot on the moon. и даже вступили на поверхность Луны. Why? Зачем? Для чего? I wonder if you are asking this question. Мне интересно, вы задаете эти вопросы себе? What is it about a human being Что ж такое люди, that no other animal is doing all this? что отличает его от животных? Ведь животные этим не занимаются, не ставят себе такие вопросы. And I would like to suggest that this has to do with the human being having a consciousness. Я считаю, что это связано с тем, что у человека есть сознание, Which is asking, которое задает эти вопросы. who am I? Кто я? What is this consciousness? Что это такое? Каким сознанием я, каким сознанием я сам обладаю? What am I supposed to do in this world? Чем я должен заниматься в этом мире? What is my relationship with everything? И какое я отношение ко всему этому имею? Isn't that your question? Разве такие вопросы у вас не возникают? Actually, please, Пожалуйста. as a human being, aren't you asking these questions? Как люди, если вы такие вопросы задаете, But the way we have been asking these questions но то, как мы задавали себе себе эти вопросы, and the kind of answers that we have created и ответы, которые мы при этом создавали, have actually complicated our lives. только усложнили нашу жизнь. It has limited us. Это сузило нас, ограничило нас. So we say, I am an Indian. Поэтому мы говорим, один говорит, я индиец. I have identified myself with a piece of land. В итоге я сузил свое существование только к куску земли Or a group of human beings. или к группе людей. And you identify with another piece of land, another group of human beings. А вы себя отождествляете с какой-то другой территорией или другой группой лиц. And we have divided ourselves. И мы поделили друг друга. I think it's very important that we explore this question of consciousness, Это нам очень важно исследовать вопрос сознания, проблему сознания, not with this complicated division and divided mind, избегая этого раздела, который создал наш ум, but деление все на все, with an approach which is very simple. а с очень простым подходом. We are trying to create an identity Мы пытаемся создать тождество, for ourselves. определение самого себя, отождествить себя с чем. When I'm born, Да, я рождаюсь, I don't know who I am. я не знаю, кто я. I'm definitely not an Indian or a Russian. Что значит, я не знаю, русский я это индиец. I am exploring. Я исследую, изучаю, I don't know. я не знаю ничего. So, can we explore with that quality right now? А можем мы сейчас начать с этого качества, начать с самого начала, наше исследование? You may say it is not easy Вы можете сказать, что это не так просто, because I have invested so much of my time and energy to become somebody. ведь я вложу столько много энергии, времени в свою жизнь, чтобы кем-то стать. Follow some religion Я следую какой-то религии or some occupation. или профессию какую-то, But занимаюсь профессией. let me assure you, Но
позвольте вас заверить. Beneath all this experience and knowledge, Всем этим опытом и массивным знанием, которым мы обладаем, there is a child within each one of us. в каждом нас есть ребенок. And that child is seeking, А ребенок этот продолжает искать. still seeking. Кто еще ищет? All the answers which we have found Все эти ответы, которые мы уже для себя нашли, surely have not solved our human problem. определенно пока что не решили наших проблем до конца. And our human problem Человеческих проблем. is not all the things which we are trying to get more money or better position. These are not our human, that these are not the real human problem. А человеческие проблемы не только считать там, добывание денег, еды, пропитания, еще решить все проблемы. Но это на самом деле не те самые важные проблемы, которые стоят перед человеком. We think these are our problems. Мы-то думаем, что таковы, они очень простые. Забота о пропитании, амбиции, которые мы имеем. Of course, whatever we think, we become. То, что мы думаем, тем мы становимся. So if I think and identify myself as a businessman, Поэтому если я думаю и считаю себя бизнесменом, all the problems of the business world begin to affect me. поэтому на меня начинают воздействовать все проблемы делового сообщества, бизнес-мира. If I think of myself as an academician, А если я себя считаю ученым, then the whole academic world begins to impact on me. тогда весь академический мир начинает на меня давить и влиять на меня. So, of course, those problems are there for us, Конечно, эти проблемы, они существуют для нас. but those problems have a lot to do with our thinking Но все эти проблемы связаны с нашим мышлением. and the way we have identified ourselves with something. И то, как мы, какое место мы себя определили в этой жизни. То, с чем мы себя связываем и отождествляем. So, I'm asking myself and you a question. Поэтому я и себе задаю этот вопрос, и вам тоже. When we use the word I, Когда мы используем слово «я», which is my sense of existing, то есть смысл моего существования, чувство, ощущение моего существования. What do we mean by that? Что же мы подразумеваем под этим «я»? This is not just a talk, Это не просто разговор, монолог, full of various concepts for you to agree or disagree. полный разных концепций, с которыми вы можете соглашаться, можете не соглашаться. It's more an existential dialogue. Это больше экзистенциональный диалог, Where we are going to observe our consciousness где мы будем с вами наблюдать, посмотрим со стороны наше сознание, as it is как таковое, and see that the present consciousness is not able to meet the problems of humanity. To see, we're going to observe our consciousness as it is Мы смотрим наше сознание как таковое, and see that our consciousness is not capable мы должны увидеть, что оно не способно of solving the problems which are there in humanity. On the contrary, но оно не способно решить проблемы, которые стоят перед человечеством. Наоборот, we are creating more problems мы еще больше создаем проблемы. and our problems are getting complicated. И они все сложнее и сложнее становятся. That will show us the need for transformation. И это натолкнет нас, покажет нам, что трансформация необходима. The imperative for transformation. И необходимость этой трансформации. Transformation is not some luxurious ideal today. Трансформация это не какая-то роскошь, идея, разная идея. Unless we bring about a new mind, Если мы не создадим новый ум, a new humanity, новое человечество, through new consciousness, через новое сознание, human beings are going to destroy one another and the earth. люди готовы уничтожить друг друга и эту землю. You can see this is going on increasingly all over the world. И вы можете видеть, что эта проблема растает по всему миру. In the name of identity, separative identities.
во имя понимания самого себя как отдельного, нечто отдельного, people are killing one another. люди убивают друг друга. In the name of gathering more knowledge, Ради того, чтобы все больше и больше собрать информацию и знаний, we are in laboratories killing millions of animals. мы добываем методичностью все больше и больше животных. We do not see that life is sacred. Мы не видим, что жизнь святая. It's all some intellectual concept for us. И все, у нас все какая-то интеллектуальная концепция. And we have grown in concepts, but not in our humanity. Поэтому мы растем в наших концепциях, но не в нашей человечности. So more knowledge Поэтому больше знаний is not going to solve this issue. не решит наших проблем и вопросов. Some kind of ending of knowledge Окончание этого знания, конец этого знания and the ability to see directly, и способность, развитие способности смотреть прямо, to feel with our heart, not cluttered with things of the mind. чтобы чувствовать напрямую нашим сердцем, без хаотичных мыслей, которые носятся в нашей голове. How is this to happen? Как же это добиться? Как сделать так, чтобы это случилось? That is the question of transformation of consciousness. Это и есть проблема трансформации сознания. It's not just a philosophical problem. Это не только философская проблема. It's an existential issue for each one of us. Это вопрос существования для каждого из нас. I don't know if you really feel that. Я не знаю, вы реально это чувствуете? Or we attend a conference out of curiosity Или мы просто собрались на конференцию из чистого любопытства, or out of some academic necessity. из какой-то академической необходимости. I hope we will take this question very seriously. Я надеюсь, что вы отнесетесь к этому вопросу очень серьезно. Because your and my life Потому что и ваша, и моя жизнь actually depends on this. зависит от этого. Реально зависит от этого. We live with so much fear in our daily life. Мы живем в страхе каждый день. There is the fear of old age, Страх постареть, fear of disease, страх заболеть, fear of losing our jobs, страх потерять работу, fear of losing people we love through death. или же страх потерять любимых наших, потому что они могут умереть. There is the fear of whether we will be successful or we will fail in whatever we are attempting. Мы вечно боимся, сумеем мы добиться успеха в том, что мы делаем, или провалим это дело. We have the fear of losing the image which we have created. Мы все время боимся потерять тот образ, который мы создали для себя. Fear plays a very deep role in our life. Поэтому страх играет большую роль в нашей жизни. And fear plays an extraordinary role in this issue of transformation of consciousness. И этот же страх играет потрясающее значение, или большое значение в вопросе трансформации сознания. Human consciousness has survived Человеческое сознание выжило, all kinds of circumstances. сумело пережить массу обстоятельств. We have had dictators, Мы имели дело с диктатором, dictatorial regimes, диктаторские режимы, ideologies идеологии, forcing us которые заставляли нас, to fit into a particular way of thinking. принуждали нас к определенному образу мышления. This obviously has created fear in us, И, конечно, породило в нас страх. and I'm aware this land has gone through those fears. Я знаю, что и на вашей земле, ваша земля испытала много страха. Like all other lands in different names. Как много стран, которые были в районе и земель, территории. Human beings are seeking freedom.
человеку свойственно искать и стремиться к свободе. Freedom from what? Но к свободе от чего? Is it freedom to express our thoughts? К свободе выражать наши мысли? Freedom to express our fears? Или к свободе выражать наши страхи? Freedom to live according to our desires? Или жить, как мы желаем? Yes, we surely need a certain kind of freedom in the environment. Ну, конечно, живя в этом мире, должна быть какая-то свобода. But when we are inside, full of fear, Но когда мы полны страха full of compulsive desires, и желания, которые ведут нас, are we really free? мы реально свободны. So, you may have an environment which allows you to express yourself. Мы можем жить в среде, которая позволяет нам выразить себя свободно. But what is this yourself which you are expressing? Ну а что же мы выражаем? The very yourself, the me, Те, кто самое я, которое мы выражаем, is not free. оно само я, это не свободно. Before I go further, Прежде чем я буду продолжать дальше, I would like to be sure whether we understand what I have said just now. я хочу удостовериться, вы понимаете, о чем я говорю? Согласны со мной? I'm saying you are not free Я вам говорю, вы не свободны, as you are now. как сейчас. Таковы, как вы теперь сейчас. Consciousness is tied, is caught. Сознание ваше сковано, оно находится в тисках. It is tied to its country, it is tied to its family, it is tied to its beliefs. Оно привязано к семье, к стране, к убеждениям. And anything that affects there starts disturbing consciousness. Все, что действует на него, начинает тревожить наше сознание. То есть тревожит связь. Is that so? Так ли? I'm asking. I really want to first, Я хочу какую-то because реакцию. then our dialogue can take a Тогда depth. наш диалог может дальше продолжаться. Я хочу какую-то реакцию. Yes. Yes? Good. It's very important to be honest. Потому что очень важно быть честным сейчас. When we are honest, Когда мы честны перед собой, then we can go much deeper. тогда можно идти дальше, глубже. But you see, we have been trained to pretend. Ведь нас научили делать вид. We are so afraid Мы боимся. that we are not able to even see ourselves as we are. Мы боимся того, что мы не сможем увидеть себя такими, какими мы есть. We pretend not only to other people outside, Мы делаем вид, играем, разыгрываем герой перед другими людьми. but we pretend to ourselves, Но мы перед самим собой тоже разыгрываем герой, which is much worse. что еще хуже. So, if I become aware Поэтому, когда я начинаю осознавать, that there are a lot of compulsions within us, что внутри нас очень много принудительно давит на нас, принуждает нас к чему-то. that the past, Прошлое, when I was a child and the whole culture I have imbibed, прошлое, которое идет с того момента, как я был ребенок, и вся та культура, которая впитала в себя, I am a prisoner of the past. становится тюрьмой. Я становлюсь пленником своего прошлого. I'm not calling the past bad, Я не говорю, что прошлое это зло. nor am I justifying the past. Я его не оправдываю. We're just observing Я просто его наблюдаю. how the past has conditioned the mind. Как прошлое обусловило наш разум, наш ум. Now, is it possible for the mind Возможно ли для ума to be completely free of the past? полностью освободиться от прошлого? Have you ever asked this question? Никогда не задавали себе такой вопрос.
You ask this question. Yes. Now, when such a question is asked, Когда такой вопрос нами задается, if you say, no, it is not possible to be free of the past, мы себе отвечаем, нет, от прошлого нам никак нельзя добиться. then you have closed the question. Тогда закрывайте вопрос. Все, закрыто. And how do you know it is not possible to be free from the past? Откуда вы знаете, возможно ли это или нет? Just because whatever you have tried has not worked? Потому что вы попробовали, у вас не получилось. Just because the past plays a big role in your life? Потому что прошлое играет массивную роль в вашей жизни. So, to say it is not possible Но сказать, что это невозможно, is to dismiss the question. это значит отстраниться от вопроса, снять его вообще с проблемы. If you say yes, А если вы скажете, да, it is possible to be free of the past. да, возможно освободиться от прошлого. Как себе ответите? How do you know? Опять же, откуда вы знаете? Is it that you have accepted somebody's ideas, Может, вы приняли чью-то идею, some theory of the Buddhists or the Hindus or the Christians? какую-то теорию, которую выработали буддисты, христиане, индусы. All those theories were constructed in the past. Все эти теории, которые были созданы в прошлом. And your answer yes is also coming from the past. Поэтому ваш ответ «да» тоже исходит из прошлого. That has no value either. Это тоже не имеет никакой ценности. Такой ответ. So this question Поэтому этот вопрос is really serious реально серьезный, if you don't answer it. если вы его не отвечаете. На него не отвечаете. Don't bring anything from the past. Не приносите ничего из прошлого. Then you live with this question. Тогда и оставайтесь жить с этим вопросом. And then you begin to see how deep the past is. Тогда вы начнете видеть, как глубоко прошлое. To not answer a question Не отвечать на вопрос, from the past, исходящий из прошлого. from any knowledge, Вообще, is исходя из itself, какого-то знания. is itself a certain kind of freedom. Не отвечать на вопрос уже своеобразная свобода. Please don't accept what I'm saying. Не принимайте сразу то, что я говорю. Experiment with it and see. Пытайтесь поэкспериментировать с этим и поглядеть сами на себя. This requires a certain freedom from fear. Это требует некоторой свободы от страха. Our fear is so deep-rooted that we are holding on to the past. Наш страх имеет такие глубокие корни, что мы все время цепляемся за прошлое. We are holding on to knowledge. Мы цепляемся за знания, держимся за него крепко. We are holding on to analytical thinking. Мы держимся за аналитическое мышление. All of which has its place. У этого всего есть свое место. There is a right place for knowledge. Есть определенное место для знания, There is a right place for analysis. есть место для анализа, There is a right place for thinking. есть свое место мышления, There is a right place for all the various studies that have been done in the past. есть свое место, должное место всем тем исследованиям, которые были произведены в прошлом. But Но to discover an innocent way of inquiry, выбрать себя невинный, спонтанный способ исследования, in the here and now, вопрошания, прямо сейчас, в данный момент, in the here and now, прямо здесь, перед самим собой. you must not depend on any of those things. Вам не нужно зависеть от всех этих вещей, которые вы можете. And when you don't so depend, И когда вы становитесь независимым, you will discover that in you is the freedom. вы обнаружите, что в нем есть свобода. Because you are not depending on anything. Потому что вы ни от ничего не зависите, ни на что не опираетесь. In that very not depending, there is a freedom. И в этой независимости есть свобода. Dependence creates fear. Именно зависимость создает страх. You are never completely certain whether what you are depending on is true or not true. Потому что вы никогда в точности не знаете, то, от чего вы зависите, это является истиной или нет. The truth
истина, and the ability to see it lies within you. и способность видеть ее, распознавать ее лежит внутри вас. It must be so, no? Должно же быть так, правда? How can it be from outside? Как это может быть снаружи, откуда-то извне? Even if it is from outside and you are taking it in, you are taking it in. Ведь даже если ответ на этот вопрос или истина лежит вовне, это вы являетесь тем, кто приносит его внутри себя. So what is within us is extremely important. Это то, что внутри нас, очень важно. And to come in direct contact with it И войти в прямой контакт с этим,